The mission is to reconquer the Temple Mount. حقنا في العبادة في المسجد الأقصى للأسف بيتم الاعتداء عليه. I'm a religious Jew, a Zionist Jew, and I believe that the Temple Mount belongs to the Jewish people because of what we were promised by God in the Bible. You change your clothes, change your hat. Sometimes you need to paint a bit of your hair or have a little haircut. Muslims have 5 prayers a day. You could all pray with them, but just mumble the Jewish prayer. Or you could go up between the prayers and just stand wherever you want in the temple and pray. At the beginning, it's quite scary, but you get used to it very fast. After 5 minutes, your pulse calms down. You feel free that finally you could pray and walk around the Temple Mount without having policemen walking after you. واضح أن دخول المستوطنين بطريقة التخفي داخل المسجد الأقصى في من وراء إرهاب وعدوان على المصلين داخل المسجد الأقصى. واضح أنه هو مشروع سياسي. ولدت فيه ونشأت فيه. الأقصى حياتي، الأقصى جزء من عقيدتنا كمسلمين، الأقصى مش مسجد عادي بالنسبة لنا. تعليمي للقرآن في المسجد الأقصى هو أهم جزء في حياتي. It's crazy. People could actually get arrested for praying to God. أنا كمسلمة بدخل على مسجد إسلامي، بتم تفتيشي، شرطة الاحتلال بتدخل بأسلحة، بتدخل مستوطنين وبتحميهم. مين اللي رح يعمل المشاكل؟ اللي حامل السلاح ولا اللي أصلاً مش حامل شيء غير القرآن؟ That's the reason that we came back to the land of Israel to build the temple. The temple should be exactly over there, where there's the big gold mosque. And yeah, it will hurt and it's not nice, but that's our vision and that's the next stage. طول ما في مسلمين موجودين وبيتواجدوا في المسجد الأقصى، مهما سمح الاحتلال لليهود بأنهم